recording. Now this is an example in your book for non-regular hexagon. Non-regular. Why is that non-regular? When I say regular, it means all sides are equal, all angles are equal, but for this shape, no sides are equal, no angles, only that's a T and this is a T. Okay, means find the value of T. So as بس we, بقدر اسال سؤال. yes. استاذ هلا في طريقه معينه نعرف الاكسترنال انجل؟ الexterior angle, yes, of course, of course. لانه انت حكيت انه قبل شيء كل بوليجون او شيب من هدول الشيبس له اكسترنال انجل معين، صح؟ in case of if we have a regular hexagon, all exteriors are equal and number of sides times the exterior equals 360 in regular hexagon أو pentagon أو whatever. المهم هذا الرول is used in number of sides times the exterior if we have the same exterior for all of them. If we have the same exterior, they are all 60s. So n times 60 equals 360. Tamam? Now, if we know the exterior for regular, we can know the number of sides. Okay, حتيجي أسئلة هلا حنشوف كيف حنطلع number of sides if we know the exterior. حنشوف أسئلة زي هيك. Okay. تمام? For now, this is a not regular hexagon. As you can see, angles are different in measurement. Those are different. And we know that the sum is 270 degrees, the sum of interiors is 720 for the hexagon. Now, can we find the value of T? Yes. We need to find T. T, okay. هذا كم سايد واحد 6 sides. 6 sides. السم تبعهم كم؟ 720. لأنه 6 minus 2 يا إياس times 180 gives us 720. Now, how we can find T? T, نعمل add للangles. add الangles هدولا. اوكي. بعديها اتوقع استاذ نعمل divide by 2. Why is that? لا هدول minus 720. 720 minus the sum of those 4 angles, which is equal to 438. That is the value of 2 angles of T. Means 720 minus this number, that's at 282 equals 2T divided by 2 divided by 2. So each T of 141. Okay. Now let's come to the questions in this lesson. احنا عملنا هاي قبل شوي فوق. Let's come to this. Okay. كل واحد معاه calculator? Yes. Yes. Good. Now look at this shape, question 4. Question 4 في عنا معز، في عنا سيف. اليوم سيف ما سمعتك. بس انا اللي سالت السؤال تبع الاكسترنال انجل. Okay. Exterior. Sorry, exterior. Okay. Now look at this polygon. Is it regular? Yes. It seems not. It seems not. Yes. It seems yes or no? Yes. It is. Did they say they are all hundreds?
لا. لا. طيب ايش اسمه هذا الشيب؟ استنى شوي استاذ. يلا. بنتاجون. بنتاجون. صح هاشم. بنتاجون. بنتاجون. اوكي. بنتاجون. بنتاجون. بالبنتاجون. بي. الفيديو من بدايته في اسماء الشيبس عشان تحفظهم والسبيلنج تبعها ضروري. اليوم ينحفظوا يا اياس. ماشي اليوم ينحفظوا. طيب سيف قول لي السم تبع البنتاجونز الانتيريور انجلز anterior angles is how much? سيف المفروض استاذ انه n multiplied by لا مش n multiplied n minus 2 اوكي سوري. which is استنى شوي. يلا 540. تمام. Now one of the angles is given which is 100. So can you find each one of those angles, interior angles that we have over here? Yes. استاذ نقدر نشيل من 540 100 تمام. عشان احنا اصلا عندنا اياها. بعدين الباقي بصير عندنا 440. نعمل 440 over 4. ايوه 110. 110 exactly. 110 110 110 each one of those. والexterior angle is 70. هلا الاكستيرير انجل اتس نوت ريجولار فبقدرش اقول كل الاكستيريرز 72 ما بنقدر نقول هيك. اوكي لانه اذا كان ريجولار هاشم اذا كان ريجولار بنقول انه الاكستيرير فور each one of them is 72 اللي هي يعني الارض. احكي لي هيني بسمع. like ايش كنت تحكي هلا استاذ؟ هلا لما يكون ريجولار كل الاكستيريرز regular يعني لما أيوة. يكون all equal. ايوه. هلا مثلا هذا انا بدي احسب الاكستيرير انجل لكلياتهم قدامك بدي احسبها. اوكي وجهز لي كالكوليترك while I'm calculating. 110 كم الاكستيرير؟ 70. 70. 110 70 70 70 70 and 100 80. Now can we add them up? We'll do 70 times 4 plus 80. صح؟ 70 times 4 280 220 plus 80 is equal to 360. دائما السم of exteriors زي ما لاحظنا 360 لكن هون in this not regular pentagon because there is one of the angles is not the same as the others so it's not regular. okay لكن برضو السم تبع exteriors should be equal to 360. يعني بتوكي لو كان في إشي واحد غير عن الثاني إنه they're not equal. بصير اسمه not regular pentagon لكن لما يكونوا كلهم the same بصير اسمه regular pentagon. تمام. Yes. Now question number 5. Lilian, can you help me in finding the value of m? Find m. Okay. Is it regular? Oh. Is all angles are the same? Yes. No, this is m, this is 2m, this is 3m, 2m, m. لا. They are not. So no, the answer is no. لكن can we find the sum of all interior angles? Yes. Which is equal to, how many sides are there? 1 2 3 4 5. 5 sides, 1 2 3 4 5.
5 minus 2, that's 7, Three. no, 540 degrees. Now, how many m's we have here, Lilian? How many what? M. 1 2 3 4 5. Yes. لا 2 Ah. 2. Listen, 1 and 2, 2 m's, 3 m's. 3 m's and 3 m's. 9 M. 6 m. 6 2, no. yes, 6 and 2, 8. 7, 8, and 1, Yeah. 9. صح? Divided by 9, divided by 9, so m equals 6. 60. So this is a 60, وهاي 2 times 60, 120. 3 times 60, 180. 2 times 60, and 1 yes. شايفة كيف؟ Is that regular? No. No, it's not regular لا because because they're not. they are not equal. They are. Look at this shape. Is it regular? طيب قولي لي هلا خليني بس أمحي everything clear. Now قولي لي هلا how many sides we have here? 7. أكيد 7. 1 هاي 2 3 3 4 4. 5 6 7 صح. The sum of interior angles is how much? 180. السم تبع الانتيرير انجلز كيف بنحسبه؟ الرول ايش هو؟ 3 times. لا مش هيو الرول شايفه بكتبه. The sum of all interior angles is given by this rule. N minus 2 times 180. How many sides we have? 7. We have 7. So do you have a calculator? يس على يلا. الموبايل. كم تطلع؟ دقيقة. 900. 900. هاي هاشم ساعدك. طيب احسبي لي each interior angle is how much? Each interior angle is how much? السم تبعهم 900. Each one of those is how much? How we do? 900 divide by 7 or over 7. Yes, exactly. طبعا دقيقة. حيطلع decimal, a lot of decimals. 128.6 rounded to 128.5 بس هي rounded for 0.57 but he rounded to decimal places. طيب as a fraction شو طلعت معك؟ 900 over لا استنى as a fraction 900 over 7. Oh, 900 over 7. طب خليها as a fraction لأنه we care about accuracy هون. Okay. طيب هلا احنا بنعرف انه number of sides times the exterior equals 360 صح؟ تمام. تمام. Yes. Number of sides how much for this shape? Six. 6? 7. 7. And I need to find the exterior is how much without doing further calculations. أنا ما بدي أتعب حالي. So how we can find the exterior now? Exterior. 360 divide 7. Divided by 7, divided by 7. So the exterior for this 7, that's a 360 divided by 7. أو كان ممكن نعمل الانتيرير minus 180 minus الانتيرير يطلع عندي الاكستيرير. كان ممكن نطلع الاكستيرير in different ways. تمام؟ اوكي. حدا عنده اي سؤال في هذا الاشي؟ تمام. Now let's come back. Let's go down to question number
9 على طول I jumped to 9 لأني حرجع على 7 و 8. Okay. Question number 9 people. Number 9 سيف معاي عمر موجود أستاذ. حلوين. طيب calculate the number of sides for a regular polygon whose exterior is 40. ايوه يا عمر. عمر معانا؟ عمر معانا. معاي عمر؟ عماد حبيب الشعب أستاذ كيف حالك؟ تمام والله أستاذ. وين عمر؟ اختفى. لا بعرف أستاذ. طيب ماشي يا عماد ساعدنا في حل هذا السؤال. Calculate the number of sides of regular polygon whose exterior is 40. اوكي استاذ هسه بدنا زي يعني نرسم ريجولر بوليجون. لا مش ايش درانا، هو تراينجل، هو ريكتانجل، هو بنتاجون، هو اوكتاجون. polygon indicates انه polygons اللي هي ممكن يكون triangle, rectangle, square, it could be hexagon, pentagon. مش عارفين احنا، فكيف بدنا نرسم اشي مش عارفين how many sides؟ هو المطلوب انك تطلع how many sides. 9 سايدز يا استاذ. 9 sides كيف عرفت؟ 40 times 9 equal 360 لانه حكى exterior angles واكستيريور angles دائما 360. على طول عماد راح حسب هذه equals 360 وقال لك الاكستيريور هي عبارة عن 40 that's a 360 divided by 40 divided by 40 ف n equals 9 sides. فهو استعمل الاكستيريور for an easier way to find number of sides. تمام؟ طيب let's come back to question 7 then. Calculate number of sides يا هاشم for regular polygon. الانتيريور تبعته 156. طيب we'll do first 180 minus 156. ايوه هاشم بده يطلع الاكستيريور لانه هو يعني using this simple rule واستغل وجود regular. It's easier than using the interior rule which is too long. So n times the exterior راح هيك عمل بعقله هاشم عمل هيك 180 minus 156 which is equal to what? 24. 24. So times 24 equals 360. كمل. Over 24 over 24. تمام. So n equals 4 equals 15. 15 sides. Okay. Any questions up to now? Safe? Yes. لا أستاذ. Everything is clear. تمام. ياس امورك تمام يعني؟ ان شاء الله. هلا let's come down للبوليجونز. البوليجونز يا جماعه كثير سهله وكثير حلوه. خلينا نشوف question 12. Now in question 12 as you can see we have two sides of a regular pentagon. ايش بنستفيد من هاي الكلمه بنتاجون؟ ايش ممكن اطلع من البنتاجون؟ كلمه بنتاجون يعني 5 sides يا Five أستاذ. sides. تمام. Can you find the sum? The sum of interiors equals 5 minus 2 3 times 180 that's a 540. Each interior is how much?
People, each interior angle is how much? 108. 108. How did you know? Because 540 divided by 5 equals 108. 108. So each one of those 108 108. تمام؟ لحد هلا الأمور تمام لليان ياسمين؟ أستاذ أنا ما فهمت الكويشن. Question says, two sides of a regular pentagon. مسكت أنا في هدول الكلمتين يا هاشم وسألت نفسي إيش ممكن أستفيد من هدول الكلمتين؟ أوكي؟ فلقيت إنه كلمة pentagon بقدر أطلع منها the sum of interiors n minus 2 times 180 that's a 540 وبقدر أطلع منها each interior angle is 540 divided by 5 that's a 108 تمام؟ تمام. Okay, so in questions أي كلمة بتيجي عليك if you face any kind of mathematical words اسأل نفسك إيش ممكن أستفيد منها قبل ما أكمل السؤال تمام and كلمة regular برضو can we find the exterior هاشم exterior angle each one of those exteriors is how much هلا interior كم قلنا إحنا؟ هيها 108 180 minus 108. that's a 72 هيها شايفها 72 وين حتكون هاي 72 وهاي 72 oh my god what is this triangle what is the type of this triangle An isosceles triangle. isosceles ياسمين ليش حكى isosceles triangle Two sides are equal. two angles are equal so the opposite sides are equal this is important two angles are equal so the opposite sides are congruent okay so can someone find me the x 36. 36. 36 how did you know Because 72 plus 72, 180 minus 72 plus 72. Because the total should equal 180 since it's a triangle. صح 36 so the value of x is 36 هاشم فهمتها yes فهمت حاسس انه اياس بعيد ايش يا حلو قول لي فهمت. الحمد لله any questions for this question لا لا يا أستاذ. تمام okay so let's clear everything out and let's continue now parallel lines اخذتوا هذا الاشي last year صح مش last year in grade 8 تمام Yeah. اخذنا هذا الاشي parallel lines او شو هذا وين راح ايش هذا اختلف عندي الكتاب الماوس ضرب طير الدنيا لا هاي line of symmetry okay parallel lines as you can see if we have two lines parallel anyone don't know the properties of parallel lines do you know what is the meaning of parallel lines If you draw them, basically they don't touch the contact. يعني بعرفش قتادة اللي حكيت ولا إيش سمعت قطع الصوت قطع. If you draw them basically in even infinity, they would never touch.
They will never meet. Now, this line has a name, which cuts the two parallel lines. Which cuts the two parallel lines. This line has a name. Wait, people, wait for a minute, please. Can you give me a minute? بقى أنا بحاول أغير للوورد document. Now, the line which cuts the two parallel lines, as you can see, وين أنا راح عندي الإشي هذا. شايفين document اللي هو ال PDF؟ شايفين راح؟ لا شايفين. تمام لأنه راح من عندي. هلا الأمور تمام، شايفينه ال parallel lines؟ أستاذ. تمام. In page 140 in your book, we have two parallel lines, and this line is cutting both of them. So there is a relationship between the angles. You can see, let me name this one is, let me name it, that's A, B, C, D, let's say E, F, and G, and H. Now, what is the relationship between A and C? A and C, as you can see, they are equal, صح؟ they are equal, and they are called corresponding angles. أيوة. طب can someone give me another corresponding angles in this shape? E and F. E and F. B and H. لحظة شوي. E and F. Yes, they are corresponding. B and H. Yes, they are corresponding. G and D. G and D. Yes, they are corresponding. So corresponding angles are equal. يعني if this is let's say 70, this should be 70. طيب, if this is 70, what about B? بده يكون أيوة. لا مو هيك. لا احكي صح. بيكون 110. 110. Why is that? عشان 190. 180. They add up to 180. طيب, بالتالي that is your B and H corresponding angles. So what is the value of H? 110. 110. Hashem, can you tell me about G? How much? أيوة. كيف عرفت إنه A 70؟ G is 70 because it is مش alternating corresponding. Hi, the H and G, they lies on a straight line, so they add up to 180. Oh, G angle and C angle, they are vertically opposite. Okay? أستاذ ال 70 الأولى عند A كيف جبنا I have assumed that this is a 70, and then I will find all of the angles by using this 70. okay. Now, what about F? قول لي تعال قول لي لا تروح. What about F? What is the measurement of angle F? بدنا نعمل 70 زائد 70. 70 زائد. طيب. 140 plus 110. أيوة. اللي هو 250. Minus. هسه 360 minus 250. That's a 110. 110. أو كان بإمكانك تقول إنه 70 مع كم بيطلع 180. That's a 110. أو هذه أو إنه 360 أو ال H وال F. تمام. طيب, هلا بالنسبة للF والD, they called allied angles. Allied. D and F, allied. B and C,
allied. See, B and C, they are allied. And D and F, they are allied, and they add up to 180. 180. فإذا كانت هاي 110, D equals what? If F is 110, what about D? How much is that? 70. 70. لأنه they have to add up to 180. If you notice, everyone, this is a 70 and that's a 70. Those two angles, D and C, they called alternate angles. D and C, they are alternate angles. Look at F and B. They are alternate angles. B and F, alternate angles. D and C, alternate angles. Yasmin? Lilian? أنا متأكد إنه ما في ميوت. ياسمين وليليان ما أجوا. مش موجودين. Okay, everyone, do you know the names now? Corresponding angles, A and C, E and F, B and H, D and G. Alternate angles, شوف الpositions, D and C. And C. B and F, alternate angles. And alternate angles are equal. And allied angles, B and F. No, B and C, صح. D and F. Okay, those are allied angles. And allied angles, they add up to 180. Now, people, حيخلص السيشن بقى كم من دقيقة؟ 5 دقائق. I'll clear those all. And in exercise 3 هيك على السريع خلينا نعملنا exercise 3 question number 2. Question number 2 قبل الخمس دقائق ما تخلص. دائما بنطلع على الفيجر. This is 64. هذا اللاين parallel لهذا. And this the line which cuts the two parallel lines. So what is the relationship between 64 and A? ايش اسمهم هذول؟ Alternating angles. Alternate angles, and they are equal ولا add up to 180? Equal. They are equal, so that's a 64. Now what about, now I need to find, now angle B, look at 40. مين قال لي 40؟ هذا line parallel لهذا اللاين. So those two angles are? Parallel. No, angles. Alternate. No. Corresponding. صح. So what is the value of B? 40. صح. Corresponding angles are equal. Corresponding واحدة فوق واحدة تحت. شوف هاي. Question number 1, 64 and B زي ما قال هاشم corresponding. So that's a 64. Yes. قل لي. ايش بسموهم؟ Sorry مش سامع. 1 QB ايش بسموهم؟ Question 1. QB. CB. ايش بسموهم؟ Vertically opposite angles. And vertically opposite angles are equal. So that's also 64. What about the angle A? بقطع صوتك. انجل ايه مع مين؟ اللي احنا هذا الصوت كثير بقطع. لا كثير بقطع.
إذا بتقدر تكتب كتابة. angle A أنت يا هاشم اللي حتختار by using أوكي في chat معز بيسأل سؤال how are they equal؟ yes معز. vertical opposite angles are equal. vertical opposite angles are equal. أستاذ هذا قتادة. قتادة اوكي. vertical opposite angles are equal. هلا انجل A يا هاشم انت اطلب وتمنى، بدك تعمل A مع B، بدك تعمل A مع 64، انت حر، لازم يطلع نفس الجواب. so which one you will choose؟ الانجل اللي تحت. تمام. هدول allied angles they add up to 180. So 180 minus 64, that's equal 611. Okay, this angle A is 611. 116. تمام؟ شباب exercise رجاءً بضل دقيقة خلينا ألحق أسيف الفايل. exercise 3 is a homework. يا اما بتعمل زي هيك عندك الكترونيك بن بتسوي الهوم ورك عليه على وورد دوكيومنت او PDF وبتسجله وبتبعث لي اياه، او على وورد دوكيومنت بتعمل كات لهاي وبتوديها على الوورد وبتحلها هناك وبتودي لي اياه. question بالضبط استاذ. exercise 3 from 1 to 9 بده يخلص الوقت less than 1 minute. Okay, see you people. I'll send it على كلاسيرا ان شاء الله. شكرا استاذ. باي باي.